Bueno, pues ahora sí, ya tenemos a Fatima El-Tayeb. Hi, Fatima, how are you? Hey. Great. Okay, let me... Bueno, pues un segundito. Ahora sí. Esto suele pasar. Vale, es que esto lo de ser hombre orquesta a veces es un poquito complicado, me perdonáis. Bueno, buenas tardes a todas. Para el colectivo La Vorágine hoy es un día así como súper especial porque le hemos puesto mucha energía y mucho cariño a este libro, Racismo y Resistencia en la Europa Daltónica. No sé si quieres ir traduciendo ella o un poquito quizá, ¿no? O... Okay, I will translate what he was saying. He was just thanking everybody for coming and saying how special this day is for the association and how important the book is. Fatima El-Tayeb escribió este libro, originalmente se titula Europeas. De acuerdo con ella cambiamos el título para la edición española porque tampoco ya estaba muy convencida del original y es un libro escrito realmente hace 10 años pero que a nosotros nos parecía de absoluta actualidad. Okay, the original title of the book is European Others, but we decided, in accordance with you, to give it another title. And although it was written 10 years ago, it's fully valid today. Y tiene mucho que ver con el trabajo que estamos intentando desde La Vorágine relacionado con racismo, con resistencias al racismo y con miradas subalternas a la mirada del privilegio blanca europea, que es a la que estamos acostumbradas, por desgracia, incluso en los colectivos más alternativos de Europa. And well, this relates to their work in racism, resistance, subalternatives against the European white privilege that we are used to, even in the most alternative groups. Entonces, yo no me voy a enrollar mucho. Fátima es profesora de literatura y estudios técnicos en la Universidad de California, en San Diego. También es directora del Instituto de Estudios Críticos de Género en esa universidad. Os presento a la otra parte importantísima de esta sesión, si no tendríamos un lío, que es Cristina Fuentes, que es traductora, vecina de La Vorágine original y casi vecina de esta vorágine, y a la que le hemos pedido que nos ayude para que sea fluida la sesión. La idea es que Fátima va a hacer una introducción, unos 20 minutos, que irá traduciendo no de manera simultánea, sino poco a poco Cristina. Los que entendáis inglés lo vais a poder seguir, los que no, pues está Cristina para eso. Y después tenemos un buen rato para poder dialogar con ella, para plantear cuestiones y demás. ¿De acuerdo? Entonces, Fátima, we are ready, so whenever you want, you can start. Huh? Okay. Thank you so much. So I'm really excited to be here and I thank you all for coming. And I want to start by saying how really glad and grateful I am that my book is being translated into Spanish. I've been living on the US-Mexico border for the last 15 years, so I'm very well aware of the importance of Spanish thanks to Spain's colonial history, which of course is very much related to my work, but this translation opens up broader dialogue, not only within Europe, which is the geographical focus of my work, but with the Spanish-speaking world as a whole. So this is very exciting. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Y bueno, en primer lugar quiero empezar diciendo lo agradecida que está porque se haya traducido al español su libro. Lleva 15 años viviendo en la frontera entre Estados Unidos y México, por lo que sabe muy bien la importancia del idioma español, la importancia que tiene el español gracias al colonialismo de España en la historia, y obviamente esto se relaciona con su trabajo. Y bueno, la traducción sirve como diálogo con Europa, que es el foco principal, el foco geográfico principal de su libro, y también con todo el mundo hispanohablante. So in some ways it is strange to be working on Europe and living so far away, but living here at the San Diego-Tijuana border has also confirmed to me that the issues
that I'm working on in a European context are global. The rise of a nativist, racist, extreme right here and there, the militarization of the border, the economic exploitation of migrants, and political repression of racialized populations are all as present here as they are in Europe. Bien, puede parecer raro que viviendo donde vive su trabajo esté centrado en Europa, pero el vivir ahí en la frontera, en San Diego, en Tijuana, le confirma que estos temas no son solo europeos, son globales. El racismo es el mismo aquí que allí, la monetarización de las fronteras, la explotación de los migrantes, la represión política, las personas racializadas, etc. Eso es igual en Europa y en Estados Unidos. Just one quick example, aside from my academic work, I'm part here of a migrant rights group whose goal is to shut down the local migrant detention center here. Because just as you are in Spain, we here in San Diego, Tijuana are at the front lines of an extremely violent border regime that is at the same time completely normalized. The story is that the violence is necessary, reactive, just a matter of national self-defense. Mm-hmm. So, do you want me to stop? Okay, I can translate up to now, yeah. Okay. Un ejemplo del trabajo académico que hace es un grupo con el que trabaja, un grupo que pretende pues, eliminar o cargarse los centros de detención que hay también transfronterizos, ¿no? En Tijuana, San Diego. Ellos se encuentran igual que aquí en la primera línea, digamos, de la regulación extrema de las fronteras, ¿no? Y esta regulación se ha venido normalizando y se ve la violencia como algo necesario, como una cuestión de defensa de la seguridad nacional. So to challenge this normalization and to mobilize resistance, we organized political education workshops on the role of capitalism in maintaining the migration regime, medical neglect in detention centers, testimonies of incarcerated migrants, or the next one coming up on anti-Blackness at the border. And all of these workshops could just as well happen in Spain or in Germany or in Hungary, or for that matter in Colombia or Israel, because these are all effects of global racial capitalism. Bien, y el reto es enfrentarse a esta normalización, ¿no? Movilizar la resistencia, y para eso organizan talleres de educación política en los cuales, bueno, pues hablan de todas estas cuestiones, de la regulación fronteriza, y también tienen testimonios de personas encarceladas, etcétera. Estos talleres los hacen en Estados Unidos como se podrían hacer en España, en Alemania, en Hungría, en Colombia o en Israel, porque al final los efectos globales del capitalismo racial o del racismo capitalista son los mismos. We're facing similar conditions in our local struggles, and we need to be aware of that to be able to make connections, to unite our struggles, and to remember that we're not alone. And what often makes seeing those connections harder are language barriers. And I have to say that I'm genuinely embarrassed that after living all this time here in San Diego, I still haven't learned Spanish. But language barriers are made for gatekeeping, for keeping people out and keeping information out. And the translation of language allows for translation of experiences, for dialogue and collective action across borders and across communities. So again, I'm so grateful to Paco and all of La Voragine for thinking a translation of European others is worthwhile. And of course to Ángela Hernández Gutierrez for actually doing the translation, as well as for Cristina for doing the translation right now. And I also have to say that I like the Spanish titles so much better than the English one. So thank you for that as well.
Vale. Bueno, hay muchas similitudes en estas luchas que hacemos a nivel local y eso es lo importante, que estén interconectadas, que no nos sintamos solos a pesar de las barreras que puede imponer el idioma. Debe decir ella que la vergüenza que después de tanto tiempo viviendo en San Diego no es capaz de hablar español. Estas barreras lingüísticas, estas barreras del idioma, pues no hacen sino excluir a las personas o excluir a la información. Por eso es tan importante la traducción de lenguas, porque permite traducir las experiencias, un diálogo entre fronteras y entre comunidades. Y por eso le quiero dar las gracias a Paco y al colectivo de La Vorágine por haber traducido el libro, también a la traductora que lo tradujo, y bueno, a mí también me da las gracias. Y sobre todo subraya que le gusta mucho más el título en español que como lo tenía en inglés. So I want to talk a little bit about the book and why I wrote it. I did write it when I was already living and teaching in the US, but it is very much a product of having grown up as a European of color, or a Black German to be more specific, which meant growing up in a part of the world that is both deeply racist, that in fact invented racism, yet insists that it is colorblind, that it is actually the only part of the world where race is not a category that divides people along lines of worthiness. And in that, it is always implied that race doesn't matter in Europe because everyone is white, at least everyone who counts as a real European. Being non-white and still European, therefore, is treated as an impossibility. And most, if not all, Europeans of color will have gone through the repeated experience of being told that they cannot be what they are. Bueno, ahora le gustaría hablar un poco de por qué escribió el libro. Lo escribió ya hace tiempo cuando vivía en Chichen, en Estados Unidos. Pero bueno, el libro es producto de su experiencia como europea de color, como alemana negra. Como procedente de un lugar muy racista, de un lugar que de hecho inventó el racismo, pero que al tiempo lo niega, es daltónico con respecto al racismo. No ve que existe un racismo que es un racismo que divide. O sea, no ve que existan estos racismos porque, según la noción imperante en Europa, todos los que cuentan, al menos todos los que cuentan como europeos, no son de color, no se ven de color. Existe esta ceguera, vamos a decir. So my motivation many years ago to study history was first to get the tools to find out why that is the case, why there is this need for Europe to be and remain white and Christian when in fact there had been Europeans of color, Black, Muslim, Roma for centuries. And second, to uncover those repressed stories of these other Europeans. And my work, broadly speaking, is situated in the field of comparative diaspora studies with a focus on continental Europe, on the intersections between African, Roma, and Muslim diasporas, and in terms of method, is grounded in transnational feminism, queer diaspora studies, and queer of color critique. And I can talk more later about those theories if there's interest. But right now, I don't want to go too much into that theoretical part. Bueno, en cuanto a la motivación, está conectado con los estudios de historia. Ella quería tener las herramientas para responderse a la pregunta de por qué ocurría esto en Europa, por qué Europa se aferraba a esta noción de ser blanco o de ser cristiano a pesar de, haber negros, gitanos, haber otros colores, ¿no? Vamos a decir. Entonces le interesaba la historia de estos otros europeos y también los estudios de la diáspora comparativa, la interconexión entre las diferentes diásporas africanas, romaníes, etcétera, y también de la teoría queer de color, de la que puede hablar más tarde si hay interés, ¿no? So it's important to me to deconstruct this European narrative of colorblindness and to provide a theorization for
specifically European processes of racialization, because European racialization works different from the kinds of racialization that you have in the US. And very often people, especially white people in Europe, assume that means that because in Europe we don't have the kind of racism that we have in the US, there's no racism. But that is very much not the case. And showing that is an important part of my work. But the other, maybe even more important part, is to show that there is ongoing resistance to this European narrative of colorblindness from exactly those people it attempts to erase, namely Europeans of color. Bueno, para ella era importante construir entonces esta narrativa europea del daltonismo y también teorizar acerca del proceso del racismo y de la racialización. El por qué en Europa se tiende a considerar que somos diferentes a Estados Unidos, que muchas veces los blancos europeos asumimos que no tenemos el racismo como lo tienen en Estados Unidos, cosa que no es cierta. Entonces, bueno, pues su trabajo se ha centrado en demostrar eso y también en demostrar que existe una resistencia contra esa narrativa europea del daltonismo, ¿no? Precisamente por parte de aquellos a los que esa narrativa pretende borrar, pretende hacer desaparecer, que son a los europeos de color. So the book centers this resistance, especially those strategies that I call queering of ethnicity, which is a strategy that is grounded in, but not limited to, the positionality of queer people of color. And this is not the only strategy of resistance, but the one that I am most interested in, because queer people of color can never claim unproblematic belonging. We are always suspect, always accused of having loyalties beyond the group we are supposed to fit in. The queer movement, the African diaspora, the Ummah, whatever, we can never be authentically Black, queer, or European. We never quite fit. So because queer people of color don't find structures to inhabit, we have to create or reappropriate them. En cuanto a esta resistencia, hay diferentes estrategias, ¿no? Una es el queering de la etnicidad, del que habla ella en su libro, ¿no? Aplicar la teoría queer a la etnicidad, que se basa en las personas queer de color. No es la única, pero sí que es la que a ella le interesa más, por la cual las personas queer de color no reclaman esa pertenencia a un lugar, porque siempre se sospecha de ellas, de su lealtad o su afiliación al movimiento queer o a la diáspora, pero no pueden ser negros o queer europeos sin más, porque no acaban de encajar, no encajan. Y del mismo modo, las personas queer de color tampoco encuentran una estructura donde habitar, por lo tanto, o la crean o se apropian de ella. So this experience of always being out of place in the nation, in the community, in the family, or in an organizing space produces a kind of locally grounded space making as a necessary strategy of survival. If you don't have a space that is there for you, you have to create it. That is not a question of theory, that is a question of immediate need. So I'm interested in the activism and the art that works with this displacement, this not ever fitting in, not being the real thing, rather than trying to prove that one belongs, that one is a proper, authentic, whatever. So for me, this is queering ethnicity as interventions into public spaces
that, however briefly, disrupt this larger colorblind ideology and make visible what is not supposed to exist. Bueno, por tanto, estas experiencias, ¿no?, de sentirse fuera de lugar dentro de una nación, en una comunidad, en una familia, en un espacio organizado, pues hace que haya que buscar esos espacios. Eso se convierte en una necesidad de supervivencia. No tienes un espacio donde habitar, por tanto, lo tienes que crear. No es tanto una teoría como una necesidad. Y eso es lo que le interesa a ella, ese activismo y ese arte del desplazamiento, de los desplazados, de los que no encajan. Le interesa casi más eso que no demostrar que uno es auténtico o que verdaderamente pertenece a un lugar. Entonces, para ella, el queering de la etnicidad significa realmente buscar estos espacios donde romper con esa ideología que trata de invisibilizar lo que no se quiere hacer ver. In the book, I look at Europeans of color who claim space while not trying to fit into the dominant understanding of being a European or being a Spaniard or being German and so on, but instead by being present, throw a wrench in this European machine of identity production. And some of the artists and activists I talk about identify as queer, but I also, for example, write about European hip hop in the late 80s and 90s, not because it was dominated by queer artists, but because language is so important for belonging in Europe. So one of the ways of excluding people of color is the assumption that if you look like me, for example, white German thinks I can't speak German. And this is something that is true for many others, right? So for hip hop artists to claim a national language, because what happened in the 80s when hip hop came to Europe, at first everybody rapped in English, but then people started to rap in German, in French, in Polish. And when people of color did that, when they owned the language of the country that they were supposed to not belong to, that's what I consider an example of queering of ethnicity. Sí. En el libro, los europeos, la Europa, los europeos de color reclaman ese espacio, no tanto tratando de encajar en esa Europa, en esa España, en esa Alemania, sino reclamando su propia presencia. Los artistas, los activistas que a ella le interesan no se identifican necesariamente como queer, se centra mucho en el hip hop en Europa en los años 80 o 90, en los que el idioma es muy importante. El idioma es un elemento muy importante para dar sentido de pertenencia y también es una forma de excluir. Por ejemplo, alguien con un aspecto como el de ella, pues no encaja que hable un perfecto alemán. En los años 80, cuando el hip hop comenzó a llegar a Europa, todo el mundo rapeaba en inglés, pero luego pues se fue haciendo hip hop en alemán, en francés, en polaco, etc. Y la gente que hizo eso, para ella ejemplifica lo que es el queering de la etnicidad. So in some ways, after 10 years, of course, the book is a little bit outdated because many of the groups that I write about don't exist anymore. But I think that their work is still really important because one of the most effective ways to prevent change is to claim that it is impossible. And an easy strategy to claim that something is impossible is to say that it never existed. And as I mentioned earlier, as growing up as a European of color, I was confronted with this story that I was an anomaly, that people like me don't exist and have never existed.
And to find out that that was not true, that people like me had in fact existed as long as Europe exists, was really mind-blowing to me. And I did not find that out in school or in universities, but from activists, from the Black German feminist movement that started in the 1980s. So that taught me that we need different stories of the past to change our present and our future. So I see my work as contributing to a shared alternative archive of Europeanness, both by recording those marginalized histories of resistance, especially by queer people of color, and by attempting a kind of creolization of theory, explaining the European situation using tools from other parts of the world. Vale, aunque el libro, bueno, pues está un poco desactualizado ya porque se escribió hace 10 años y algunos de los libros de los que hablan... Los grupos, perdón, de los que habla ya no existen. Sí que es importante el libro porque, bueno, para impedir el cambio no hay nada como decir que el cambio es imposible, ¿no? Y para decir que algo es imposible, pues decimos que no existe. Entonces, bueno, para ella, como europea de color, en la historia, en su propia historia, pues se fue dando cuenta de que ella, gente como ella o ella no existían, pero llegó un momento que sí se dio cuenta, fue como una auténtica revelación para ella. Eso no lo aprendió en la escuela ni lo aprendió en la universidad, lo aprendió con el activismo, lo aprendió con el feminismo de color de los 90 y de cómo las historias del pasado pueden hacer cambiar el presente o pueden cambiar el futuro. Por lo tanto, su trabajo ella quiere compartir como un archivo alternativo de lo que es la europeidad, con la teoría de la creolización, que también habla. Okay, I wanna end by saying a little bit about what I am working on now, which builds on my earlier work and this realization that discourses of memory, the way in which we narrate our past, are key to how we see the present and how we envision the future. And that is true on an individual level as much as on a collective level. So without a different narrative of Europe's past, there will be no way to dismantle this false narrative of European colorblindness and of dismantling of European racism. And what the context of European others was this moment after the fall of the Soviet Empire, after the end of the Cold War, when the united Europe rose as this new possibility of post-national community, right? So that was potentially a moment where things could have changed, where things needed to change, because the narrative of Europe's 20th century history until this moment, until the late 80s, early 90s, had been a history of division, right, between capitalist West and socialist East. And what happened starting in the early 90s was a rewriting of this 20th century history, which combined post-fascist and post-socialist narratives into a Western capitalist success story. But completely absent from this narrative was a third important part of 20th century European history, namely colonialism and the unfinished process of decolonization, which shaped Europe as much as fascism and state socialism did. Bueno, ahora quería hablar un poco de en qué está trabajando ahora. Bueno, está consolidando un poco los trabajos anteriores
puesto que piensa que la forma en la que narramos el pasado pues, va a definir cómo somos en el presente y cómo vamos a visualizar el futuro, tanto a nivel individual como colectivo. Por lo tanto, es necesario que tengamos una narrativa diferente que dé al traste con este daltonismo europeo, con este racismo europeo. En el contexto del libro, bueno, pues se habla de la caída del Imperio Soviético, el fin de la Guerra Fría y cómo a partir de ahí resurgía, digamos, una nueva Europa posnacional, una nueva comunidad posnacional, y ahí había potencialmente un espacio, un momento para el cambio, porque las cosas necesitaban cambiar. La narrativa del siglo XX mostraba a finales de los 80, principios de los 90, una historia de división entre el capitalismo de Occidente y el socialismo de Europa del Este. Y entonces, bueno, pues como que se reescribía esa historia del siglo XX post-fascista o post-socialista y se reconvertía en una historia de éxito del capitalismo. Pero lo que faltaba aquí era el colonialismo y la descolonización que nunca acabó de culminarse en Europa, y ambos procesos pues, han forjado Europa tanto como lo ha hecho el fascismo o como lo ha hecho el socialismo. So what my larger theoretical argument is that the colonial history and arguably the colonial present of Europe has to be understood as part of Europe's internal history, not something that affects the former colonies, but something that still affects the former colonizers. Because what you have in Europe is a population that has mixed memories. Some Europeans are the descendant of former colonizers, but other Europeans are the descendants of the formerly colonized. And the story of Europe that you have only makes place for one, for the descendants of the former colonizers. So in order to change the exclusion of those Europeans who descend from people from the former colonies, you have to change that narrative. So Europe as a concept collapses without this colonial framework. What Europe means today and has meant since early modernity would be meaningless without the Western knowledge model that decolonial movements want to dismantle. So Europe not as a material space, not its inhabitant, not its thought traditions even, but Europe as a concept needs to be destroyed in order to achieve decoloniality here and globally. And I look at that again through the work of radical activists of color who I think do the most right now to achieve this decolonization of Europe. And I look at queer, feminist, Roma artists. I look at activist groups like the French, les Indigènes de la République, which break down the racial and ideological barriers between Europe and its former colonies, framing both as interdependent. What all these groups do is they reject the positioning of racialized communities as outsiders or newcomers in need to assimilate. But what they do instead is to demand of Europe to end its identification with whiteness. And in turn, in order to do that, Europe has to face the legacy and the ongoing consequences of colonialism. That was a lot, I'm sorry.
Bueno, la teoría. La historia del colonialismo en Europa debe considerarse como una parte interna de la propia historia de Europa. No es algo que afecta a las antiguas colonias o a los antiguos colonos. Los descendientes europeos hay descendientes europeos de los colonizados y de los colonizadores o de los colonos, vamos a decir, pero la historia de Europa solo refleja una parte, solo habla de los descendientes de los colonos. Entonces, se trataría de resolver esa inclusión, incluyendo a los descendientes de los colonos, de los colonizados, mejor dicho, en esta nueva narrativa. Lo que Europa es hoy, lo que Europa significa hoy, no se puede entender sin este concepto del colonialismo. Entonces, ella habla de destruir ese concepto de lo que es Europa, que, bueno, deja al margen ese colonialismo y ese descolonialismo. Esto lo ha visto ella en el trabajo que ha estado haciendo con activistas de color radical que están trabajando en esa dirección, en hacer que caigan esas barreras y que la descolonización en Europa pues, forme parte de la historia, rompiendo bueno, pues esas barreras raciales e ideológicas. Y que estos descendientes de las personas colonizadas dejen de considerarse como externos o como outsiders o como los queráis llamar. Lo que están reclamando estos colectivos a Europa es que se deje de identificar Europa con blanquitud o blanquedad y que Europa se enfrente al legado que ha supuesto el colonialismo. Ha nombrado como ejemplo el Partido de Indígenas de la República, que lo conocéis en Francia, que es un movimiento de referencia absolutamente en esa línea de no quedarse al margen, sino luchar dentro de la propia Europa, el concepto de Europa. Go on, Fatima. Yeah, I can leave it at this. And then hopefully we can have a discussion. Thank you very much. Dice que lo puede dejar aquí, podemos conversar. Ok, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Vamos. Sí, yo tengo una pregunta. En España solemos poner a Alemania como un ejemplo de un país europeo que ha sabido romper con el pasado fascista y crear una cultura democrática de posguerra, ¿no? Y no sé, muchas veces me pregunto si el proceso de intento de recuperación de la memoria histórica que estamos haciendo en España para mí tiene un límite a veces muy nacional y no hemos sido capaces de integrar el pasado colonial de España reciente en Guinea, es muy antiguo, ¿no? Pero ni siquiera del siglo XX en Guinea o en la costa occidental de África. Y a veces me pregunto si precisamente porque vamos con retraso, podríamos aprender, ya que tú provienes de Alemania, podríamos aprender en negativo algo de cómo se ha hecho esa transición desde esa ruptura con el fascismo, que por lo que entiendo no ha incluido el pasado colonial, y si habría alguna manera, si crees que esto habría algo que aprender de esa forma de salir del fascismo sin asumir el pasado colonial, y si es algo que es evidente que es algo que tenemos reciente, pero si la integración de ese pasado colonial nos podría ayudar también a romper con el fascismo. Si son dos cosas que crees que están imbricadas hasta el punto de que si no asumes una cosa, en realidad tampoco puedes romper con el fascismo, ¿no? Entonces es algo que quieras decir. Vamos a dar el tiempo a Cristina para que intente traducir. Okay, well, the question is that from Spain we tend to regard Germany as an example of how a European country broke with its fascist past in order to create a post-war democratic culture. So now that in Spain we're in the process of recovering our historical memory, well, she's wondering if
we are neglecting also the colonial past, the colonies in Guinea and the West African coast. So she wonders if there is something that we can learn from Germany about what we should not do in order to break with the fascist past without including the colonial past. I don't know if I make that clear for you. Yeah. Yeah, I do think that Germany is pretty unique in its attempt to, after the end of National Socialism, write a national history that includes Germans as perpetrators of injustice. That is very atypical for national histories, which are almost always whitewashed, right? So I want to acknowledge that that is really important. But at the same time, what I think is problematic about this German attempt to deal with the past is that the majority still remained in control of the narrative. And in my last book, not that one, the one after that, I look at that looking at Sinti and Roma, which are one of the communities that were targeted by genocide by the National Socialists, right? With less attention is generally paid to them than to the Jewish Holocaust. But there is this very explicit history of violence. And what happened after the end of socialism with the rise in ethnic violence is that among the first targets were Roma populations. So the first wave of refugees that came to the West after a while the Soviet Empire was collapsing were Roma. And they were not received welcomingly in Germany. And the Roma tried to resist their deportation back into a life-threatening situation by appealing to Germans' embrace of their history, right? So the narrative was, if you take responsibility what happened to us, then that includes responsibility for what happens to us right now in the present. And they're some actions that I write about were occupations of former concentration camps by Roma activists. But the result was actually complete rejection. So the Roma were deported anyway. There was no recognition that there was any kind of responsibility on the side of Germans. Instead, they were represented as bad victims, undeserving victims. Fatima, give Cristina a chance. Okay, sorry. No problem. Bien, sí, ella piensa que es cierto que el caso de Alemania es en cierto sentido único, ¿no? Cuando intentaron, bueno, cuando se puso fin al nacionalsocialismo, trataron de reescribir la historia, bueno, pues intentando superar ese rol de perpetradores, como dice ella. Entonces es importante tener eso en cuenta, la cuestión única de Alemania. Pero el problema que ve ella es que la mayoría sigue controlando la narrativa. En el siguiente libro que publicó después de este, habla de los romaníes, de los gitanos, que también fueron víctimas del nacionalsocialismo, pero quizá no recibieron la misma atención que pudieron recibir los judíos. Y sin embargo, bueno, pues tuvieron también una historia de violencia, ¿no? Con el fin del nacionalsocialismo también hubo una violencia racial hacia los gitanos. Y la primera ola de refugiados después de la caída del Imperio Soviético
precisamente fueron gitanos, romaníes, y esos gitanos romaníes no fueron bienvenidos en Alemania. Ellos no querían que se les deportara, que volvieran a una situación difícil en la que su vida estaba amenazada, entonces apelaron a la historia alemana, ¿no? Apelaron a los alemanes como, bueno, vuestra responsabilidad por lo que nos ha pasado antes os responsabiliza para lo que nos va a pasar ahora, ¿no? Y se hicieron acciones como ocupaciones de campos de concentración por parte de activistas, pero aún así fueron rechazadas todas las peticiones, fueron deportados y Alemania no reconoció ninguna responsabilidad al respecto porque se les consideraba víctimas, pero víctimas malas. So to answer your question, the mistake I think that the Germans make is that they claim control of the narrative. It is still the descendants of the perpetrators that control the narrative, not the descendants of the victims. It is because Germans want to take responsibility, they do it. Nobody can ask them to. And this desire to remain in control, I think, prevents actual reconciliation, reparation. So I think what Spain could do different is to not claim control of the narrative, but give the control to the victims. But that giving up control of the story means you can't control the outcome. And that is, of course, the important thing. Mm-hmm. And a real change requires that the outcome will not be controlled by the former colonizers, by the former fascists. Respondiendo a tu pregunta, el error que ella cree que cometieron los alemanes es que siempre reclamaron estar controlando o controlar la narrativa. Eran los descendientes de los perpetradores los que controlaban la narrativa, no los descendientes de las víctimas. Es decir, los alemanes, los descendientes de los perpetradores hacen esto porque ellos quieren, nadie les dice lo que tienen que hacer. Entonces cree que ese deseo de tener el control de la narrativa es el que impide que haya una reconciliación, que haya una recuperación. Y quizá lo que pueda hacer España, el error, lo que puede aprender de este error precisamente es tratar de no controlar la narrativa y dar el control de la narrativa a las víctimas. Aunque eso significa que dejas de tener el control sobre los resultados que puedan producirse. No sé si hay alguna otra pregunta o intervención. Yo tengo una, aprovecho. Yo quería preguntarle a Fátima, ella insiste en el libro en esa figura de la persona de color nacida en Europa de segunda, tercera o cuarta generación de migrantes, pero que es nacida en Europa y que está condenada a ser extranjera perpetuamente. Esa condición de extranjería influye, según ella, también en la relación con esas personas de color que intentan entrar en Europa como refugiadas de las propias guerras que provoca Occidente. Okay. He has a question in your book. You insist or you talk about the people of color who live in Europe who are second, third or fourth generation of migrants, and they are doomed to remain foreigners forever. And he wants to know if that has an impact in their relationship with the current refugees that are now coming as a result of the wars caused by the West. Yeah, I think so. And of course, the effect is complex. There's not only one thing. What is tricky is that in an attempt to create unity, you have to be explicit about differences. You have to be honest about differences. And that is not always easy. And this is something that I think we can all learn from
Black feminism, which was the first, Black feminists were really the first who showed why it is so important to admit that even if we have a common goal, we're not necessarily always in the same position, and there might be conflicts within a group that need to be addressed, whereas the usual strategy is to kind of present a united front, not talk about your dirty laundry in public. But what that leads to is divisions. So one of the things that I look at in the book was a German activist group that I think was very, very effective and very smart in not buying into this narrative of, so we are the descendants of migrants, we are new Germans, we have to ask you for permission to be included. They were basically like, fuck all that. But when they related to refugee organizations, they kind of expected them to have a similar attitude. But that is an attitude that makes a lot of sense for a so-called migrant like myself, who was born in Germany. I mean, I'm a migrant in the US. I know what it means to move to a different country, but I wasn't a migrant in Germany. I had never been anywhere else. So being perceived as a migrant and resisting that makes sense. But that doesn't mean that you don't have to acknowledge that for a refugee, it might be important to take a completely different position and to explore the power hierarchies between being like me, for example. I'm a German of color. I was told that I'm not a real German, like I don't know how many times, but I still have a German passport. Nobody can take that away from me. And that means that I have a lot of privileges that a refugee doesn't have. So in order to create a real collective resistance, we as Europeans of color, as migrants, as refugees, have to negotiate those differences. But we have to do that at the same time as there's, of course, a lot of pressure against all of us. So that is always the challenge, right? That racialized people, people who resist oppression, have to fight two fights. Vale, sí, el efecto es complejo y no solo responde a una cosa. Es un poco complicado explicar que, bueno, en este intento de conseguir una unidad tenemos que ser honestos en cuanto a las diferencias. Eso es algo de lo que podemos aprender mucho del feminismo negro. Las feministas negras fueron las primeras en reconocer que es importante admitir que pese a que tengamos un mismo objetivo, un objetivo común, no estamos siempre en la misma posición de cara a resolver un conflicto, mientras que se tiende a erigirnos como en un frente común o unitario y dejar los trapos sucios para lavarlos en casa, pues eso lo que genera es división. Hay un grupo de activistas alemanes que creo que fueron, en su día bastante inteligentes y efectivos, no creyeron toda esta narrativa y no creyeron en que tuvieran que adaptarse o pedir permiso a los alemanes para ser alemanes porque ya ellos eran alemanes, pero esa relación cambia cuando se trata de los refugiados actuales, vamos a decir. Ella ahora es una migrante, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque también puede considerarse, aunque sea alemana y tenga pasaporte alemán, como migrante de Estados Unidos, en Alemania. Dice que esto lo ha vivido infinidad de veces, ¿no? Que le hayan dicho que no es una alemana de verdad. Sin embargo, tiene un pasaporte alemán, como dices, o no se lo puede quitar nadie y eso le da ciertos privilegios que, por ejemplo, una persona refugiada no tiene. Entonces, para crear esa resistencia colectiva de los europeos de color, los migrantes, los refugiados, es necesario negociar
esa diferencia, esas diferencias que tenemos, ¿no? Aunque efectivamente todos estos colectivos tienen ahora mismo mucha presión y bueno, en realidad son dos luchas las que tienen. Sí, la lucha por la presión blanca, del privilegio blanco, y la lucha en esa negociación, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Podéis aprovechar? ¿O podéis no aprovechar? Es una decisión, ¿no? Bueno, Fatima, I don't know if you want to finish, I don't know, like telling us like how do you see the future, no, or the present, the difficult present in this fights, in these negotiations of difference, in this negotiation of what is to be European. How do you analyze this moment? Bueno, sí, la pregunta de cómo ve el presente y el futuro, ¿no? En esta negociación de la diferencia de lo que significa ser europeo. Well, I think the current moment makes it very clear that any change that happens locally must be tied to a global change. I mean, I see you all with your face masks. I am behind a computer on Zoom. The pandemic showed us very much that borders can't really keep out anything, right? They can't keep out people. They can't certainly keep out a virus. So I think what is happening right now in the reaction to the pandemic shows that Europe and the rest of the West hasn't learned anything. Instead of understanding that we are all connected and that it doesn't help to fortify borders, to continue to exploit others and then just hope that that stays there. Instead, Europe does the same, right? Hoard all the vaccines go to the rich countries, nothing goes to the global south. So this I think just tells us that Europe, the understanding of Europe as it exists, is not offering any solutions. So as I said earlier, I think Europe as the idea that it is has to be destroyed. We have to come to an understanding that goes beyond those separations. And how to get there? I don't know. I think things will change anyway. Europe can be, it can be a part of it, or it can just disappear if it doesn't get on the train. Vale, bueno, lo que piensa ella es que ahora se ve muy claro que cualquier cambio que se produce a nivel local pues está vinculado inevitablemente con un cambio global. Nos está viendo a todos con las mascarillas a través de Zoom y bueno, si algo hemos visto con la pandemia es que las fronteras reprimen, ¿no? Reprimen o contienen a la gente o contienen los virus, etcétera. Pero viendo la reacción que ha habido con la pandemia, pues podemos concluir que ni Europa ni Occidente ha aprendido nada. En lugar de entender que estamos todos conectados y que no hay que trabajar por fortificar o hacer más fuertes las barreras ni por explotar a otros, etcétera, Europa sigue igual, sigue en la misma línea. Las vacunas siguen yendo para los ricos, no van hacia el sur global. Entonces, ese concepto que tiene Europa no está dando soluciones. Por eso ella habla que ese concepto de Europa es el que debe ser destruido, que tenemos que ir más allá para saber qué hay detrás también de esta separación. ¿Y cómo? Pues no lo sabes. Dice
que las cosas inevitablemente cambiarán y que Europa puede formar parte de ese cambio o puede no subirse a ese tren y simplemente desaparecer. Fatima, thank you very much. We will bring you one day and we will break the frontiers. Huh? Okay? I hope thank so. you. Thank you very much. Thank you, Cristina, for translating. Muchas gracias, Cristina, porque el esfuerzo era como doble.